Teach him now! Fuck Trump! I know that song! I don't believe in women, I agree with you! Ice Trump! Ice Trump! Ice Trump! Ice Trump! Ice Trump! Now! Yeah! Whoa! Hello, Congress, it's your chance. Donny Boy has lost his trance. Don't hesitate for a second more. Oh, I can't get the paper straight. You know what's in store. Finish off this fascist war and win back democracy. I'll start again. There we go. 1, 2, 3, 4. Hello, Congress, it's your chance. Donny Boy has lost his trance. Don't hesitate for a second more. We all know what's in store. Rid us of this fascist war and win our back democracy. Impeach him, impeach him. He's got to go. Everybody. Impeach him, impeach him. We all know. Impeach him, we all know. Impeach him, cancel his show. Impeach him, he's on his own. Knows no about it. Impeach that sucker now. Republicans, don't be thick. 10 of you could do the trick to save us from this lunatic. Remember, Elon has jumped the ship. If you want to get elected, so kick out the bastard now. Impeach him, he's gotta go. Impeach him, we all know. Impeach him, cancel his show. Impeach him, send him straight to jail. There's no doubt about it. Impeach that sucker now. Hello, Congress, it's your chance. Donny Boy has lost his trance. He don't hesitate for a second more. You all know what's in store. Rid us of this fascist war and win back democracy. Impeach him, he's gotta go. Impeach him, we all know. Impeach him, cancel his show. Impeach him, he's on this. Knows no about it. Impeach that sucker now. Republicans, don't be thick. 10 of you could do the trick to save us from this lunatic. Remember, Elon has jumped the ship. If you want to get elected, so kick out the bastard now. Impeach him, he's gotta go. Impeach him, we all know. Impeach him, cancel his show. Impeach him, send straight to jail. There's no doubt about it. Impeach that sucker now. Au même moment, une marche est organisée à Rome contre Mélanie et accueillera 1 million de personnes. Parallèlement aux États-Unis, c'est la 3e édition du No King's Day. Il y a plus de 3000 communes qui sont concernées. Et à Londres également, en même temps, il y a une manifestation Stand Up Against Racism qui a lieu aussi aujourd'hui. Et nous, avec la Digue et toutes les organisations que vous entendrez aujourd'hui, on a appelé à manifester ici à Paris sur la place de la Bastille et à Marseille sur le Vieux-Port. Et donc on s'inscrit avec vous dans ce mouvement international contre les tyrans, contre les pouvoirs autoritaires. On a invité la Ligue des droits de l'homme, la CGT, Amnesty International France, Solidaire, le syndicat de la magistrature, la FSU, Attaque et le comité des Indivisibles qui rassemble les Américains qui vivent ici à Paris et qui veulent, et vous êtes beaucoup, se lever contre Trump et envoyer un message de solidarité depuis Paris jusqu'aux États-Unis. Si ça vous va, je vais vous dire un peu comment va se passer la matinée. Vous avez une tonnelle juste ici où vous pouvez aller pour avoir des informations sur la digue. Et le long des arbres, donc sur ma droite mais sur votre gauche, vous avez des traducteurs. So for the Americans here, if you don't understand French, which is fair, you can go on your left, which is my right, for the French-English interpretation part of the manifestation. On a voulu commencer ce rassemblement par la prise de parole de Heide Chen, qui représente les Indivisibles à Paris. Et ils nous ont proposé avant ça un lancement en musique
Et c'est eux qui ont fait la programmation musicale de toute la matinée, donc on les remercie vraiment chaleureusement. Et pour commencer, ils vont interpréter No Kings in the USA, et c'est les American Resistance Singers qui vont chanter a cappella. Voilà. No matter how you try, this land is yours, and we are free. From the desert sand to the shining sea, hand in hand, unbent, unbroke. You spit your hate, we wake me roar. The USA, there ain't no kings in the USA. He ain't God, no matter what he says. He says, hey, you say not today, 'cause there ain't no kings in the USA. Take our dreams away, ain't no man owns the USA. There ain't no king in the USA. He ain't God, no matter what he says. He says, say not today, 'cause there ain't no king in the USA. No, there ain't no king. No, there ain't no king. Ain't no king. There ain't no king. Ain't no king. No, there ain't no king. Say it again. There ain't no king. Ain't no king. No, there ain't no king. Ain't no last time. No, there ain't no king. Ain't no king in the USA. Ok, merci. On va continuer. À tout à l'heure. All right. Good morning, beautiful people. Show me your enthusiasm. No king! No king! No king! No king! No king! Not here. Not here. Not anywhere. Not anywhere. All right. Good morning, everyone. My name is Ada Shen. I'm representing Indivisible Paris. So thank you for coming, all of the Americans who've joined us today. Show us who you are. Wonderful. Et bienvenue à toutes et tous, to everyone here in France. And to all of our international friends and allies. I know there's some Canadians here. We are so sorry. Oh my God. I'm just so sorry. All right. Thank you for being here. Today is important. The No Kings movement is now global.
Today we will see millions of people turn out in 3,300 cities in the United States. And over 60 demonstrations outside the United States. All peacefully, non-violently protesting the illegal, immoral, unconstitutional, corrupt, and criminally incompetent regime of Donald Trump. There are also massive protests today in Rome, in London, against the rise of authoritarianism and the far right, in Italy and the UK. They're expecting 1 million people in Rome. They're expecting 150 to 200,000 people marching in London today, okay? Yeah, it's big. So here in France, the alarm is also sounding against the rise of fascism, against the powerful forces undermining democracy everywhere. So today we stand as Indivisible Paris in partnership with our friends and allies, La Digue, and all the French organizations that you will hear from in a minute that directly represent nearly 1 million people in France. Today you will hear from unions representing judges, teachers, civil servants. You will hear from human rights organizations. You will hear from those fighting corporate power, fighting to defend democracy, for justice for all. For all. For all. Okay. Ensemble, faisons digue contre l'extrême droite. This call to action means, together we are a barrier against the far right. This call needs every one of us. And we join this call because the defense of democracy does not stop at the borders. Because the threats to democracy, if it's happening in the US, it can happen anywhere. Authoritarianism is rising and spreading. Trump is using the USA to fund the far right internationally. But when people stand up, that spreads too. We see that in Minnesota, in Minneapolis, in the Twin Cities, but also... You okay? A little bit of wind? Okay. All right. We see, when people stand up, that spreads too. We see this across the U.S. from Portland, Oregon to Portland, Maine. The bravery of citizens like you and me, of protesters like you and me, like resistors like you and me, that force a nation to confront its own injustice. That is why we are here together. This is not just for Americans, not just for French, but for democracy, peace, and justice everywhere. So a couple of quick things. Translation is available today. There will be a number of French speeches. We do have a number of translators, human interpreters, who are available to help you understand what's being said in French. Okay, and they're over here along the side. All right. We also have some instructions for people who want to use like Google Translate. You know, hold it up and it will interpret for you. We also, as a reminder, all Americans have very important elections to vote in this year. All right? The entire U.S. House is up for re-election. 1/3 of the Senate, plus Florida and Ohio, are up for re-election. If you do not like the job they are doing, send them home. But you cannot vote if you aren't registered. And if you are an overseas voter and you did not request your ballot yet, you still need to do it this year. We have voter registration volunteers over there in the back. Okay, wave. Okay, over there in the back with votefromabroad.org. Please tell your American friends. And if you need to register and request a ballot, do it now, do it today. And also please join us, indivisibleparis.org. All right, what is happening today in America under Trump is horrific. Our government is at every level under siege. I can't even begin to enumerate all the things, so I won't try. But have a look at the signs of your fellow Americans around you. This tells a pretty clear story, right?
Trump is attacking the pillars of our democratic institutions. He undermines the rule of law. He undermines the courts, the independence of our agencies. Everything to him is an instrument of coercion, personal enrichment. Personal enrichment, better? Personal enrichment and petty political vengeance. One study by a Swedish Democracy Institute says the speed with which American democracy is currently being dismantled is unprecedented. Unprecedented. Guys, this is a 5-alarm fire, all right? But this is not over. We know we can beat this, but we all have to act. Elections matter. And ever since Trump was elected, his supporters have been losing in elections, local elections, special elections across the country. Losing. All right? So don't let them tell you your vote doesn't matter. Don't let them tell you it doesn't count. All right? The No Kings movement needs all Americans. I do not care who you voted for in 2016, 2020, 2024. I don't care what people thought Trump was about before. Even people who voted for Trump did not vote for this. Know that. All right? Because now is the moment we need all Americans to come together and to rise and to stand for free and fair elections. You must oppose the so-called Save America Act, which is in the Senate now. It would instantly disenfranchise millions of perfectly legitimate, legal American voters, including all Americans abroad. Stop the Save Act. If it's currently being debated, call your senators and let them know how you feel about it. It's really important. We stand opposed to Trump's reckless, feckless, illegal, and endless warmongering that has already cost thousands of lives, billions of dollars, and has not made anybody more safe or more free. We stand for dignity and justice for immigrants, for people of color. Our diversity is our strength as Americans. Yes. We do not stand for fear. We oppose racist scapegoating. We oppose the abuse. We oppose the death being brought to our homes. We oppose this pathetic display of ICE arming small men with big guns and letting them terrorize, bully, and kill. ICE out! 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 We have whistles for the Americans in the group. We actually have whistles today, so pick up your whistle. Show your sign, pick up your whistle over here in the interpreter corner. We stand for a fair government that uses its power to protect people, not target them. A government that understands and follows the Constitution, which they are sworn to defend and protect. Yes. Not a government of corrupt fools who lie as easily as they breathe. We stand for the fundamental rights of women, including control over our own bodies. Unfucking believable, I gotta say this. Control over women's bodies has always been a cornerstone for fascist movements. I cannot say this plainly enough. Ladies, Trump and MAGA are coming for your right to vote, to diminish your voice in society. Palantir talks about helping the far right to do just this. The Heritage Foundation and Christian nationalists supporting Trump want women to be uneducated, fertile, and subservient to men. The Heritage Foundation now has an office in Brussels. So they're funding it, guys. They're funding the far right everywhere. We stand for equality for LGBTQ people, including trans people, for minorities, for those with disabilities, for the rural and urban poor, for everyone. Because liberty and justice for all means all. For all. By joining us here today, you send a message back home to those resisting on the ground in the U.S. Paris stands with you, and the world is watching.
Thank you. Bonjour. On remercie Ada des Indivisible d'avoir pris la parole. Pour celles et ceux qui sont américains, on va commencer une série de discours en français. Donc je rappelle que sur ma droite, mais sur votre gauche, il y a des points pour se faire traduire. So there's translation points for Americans who don't speak French. We are going to begin a series of French speeches. So good luck. So the translators are right there. On passe aussi dans la foule avec des autocollants de la digue pour que vous ayez toutes les informations sur ce qu'on fait actuellement, présentement. On est une association pluraliste qui regroupe des personnalités publiques, des élus, mais aussi des organisations comme ATTAC, qui est une des premières organisations à avoir rejoint la digue et qui est là aujourd'hui avec sa porte-parole Yuli Yamamoto. On est très très heureux de les avoir et je lui laisse la parole. Bonjour, je ne savais pas qu'ici il y avait le peuple No Kings, est-ce que ça va? Alors, effectivement, c'est assez du côté français ce qu'on observe avec Trump, ça nous fait évidemment extrêmement peur, ça nous inquiète. Et pour vous dire que pour nous, les signaux en France sont aussi extrêmement alertants, c'est que par exemple, à l'investiture de Trump, il y avait Bernard Arnault. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Bernard Arnault. Le patron d'LVMH, un des hommes les plus riches du monde, l'homme le plus riche de France. Vous savez qu'aujourd'hui dans le monde, ce qui fait aussi monter le fascisme, c'est parce qu'il y a un énorme problème de partage des richesses, c'est parce qu'il y a un accaparement massif des richesses entre les mains de quelques-uns. Et si on n'arrive pas à porter nos idées, c'est aussi parce que, eh bien, en France, il y a un vrai problème au niveau des médias. Ce sont les milliardaires qui possèdent beaucoup de médias français, ce qui fait taire les voix pour l'égalité, pour la solidarité, pour la justice sociale et écologique. Et évidemment, ce qui se passe dans le monde, comme on le voit en Ukraine, en Palestine, au Venezuela, au Moyen-Orient, c'est la surenchère de bascules impérialistes. Évidemment que ça nous effraie, mais aussi ça nous rassemble. On assiste au piétinement des droits, des valeurs démocratiques les plus fondamentales. Oui, ça nous inquiète. Mais on ne se résigne pas, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais ce qu'on voudrait dire aussi en France, ce qui se passe, vous savez, la France, pays des droits humains, j'aime pas trop dire pays des droits de l'homme parce que je suis féministe. La France, voilà, la lumière, la fameuse lumière, le pays des droits humains, s'il tombe entre les mains du pire de l'extrême droite, quel signal ça va envoyer au niveau international? Ça va être les dominos. Vous le savez très bien que ça va être une bombe mentale, ça va être des dominos. Et ça, il faut le combattre de toutes nos forces. Et c'est l'alliance de toutes les forces sociales qui peut le mener. Et pour nous, ce qu'on veut signaler, par exemple, puisqu'on est une association de transformation sociale, c'est-à-dire qu'en fait, on critique le pouvoir en place, on se bat contre le pouvoir de la finance des multinationales. Et ce qu'on constate, eh bien, c'est qu'on ne peut plus rien faire en France aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'arsenal législatif qui a été mis en place sous Macron est ahurissant. Ça a commencé en 2019 avec la répression du mouvement des Gilets jaunes et la mise en place d'un renforcement de la doctrine du maintien de l'ordre. Et puis ça a enchaîné en 2021 avec la loi sécurité globale qui a tout simplement donné trop de pouvoir à la police et un boulevard pour la répression sociale. Et ça a donné également, j'essaie de me rappeler, la loi confortant les principes de la République, vous savez, le fameux contrat d'engagement républicain, qui est ni plus ni moins qu'une excuse pour contrôler et dissoudre les associations de progrès social et écologique. Et c'est utilisé en masse. Aujourd'hui, porter des idées de progrès
est devenu en France quasiment impossible. On se fait arrêter arbitrairement, on passe nos vies en garde à vue, on passe nos vies en procès, on passe nos vies réprimées en manifestation. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un enfer et c'est très difficile. Et en même temps, on constate évidemment cette vague internationale fasciste. Oui, ça nous inquiète, mais non, on résiste et non, on ne se résignera pas. Vous avez peut-être vu aussi en France ce qui s'est passé avec le néo-nazi tué, Quentin de Ranc. Il y a eu un inversement des valeurs complètement dingue, c'est-à-dire que les antifascistes seraient les fascistes. Et on sait que ce qui se passe pour nous au niveau du mouvement social, c'est que on a les écologistes qui deviennent des éco-terroristes, les syndicalistes qui deviennent des preneurs d'otages, les féministes qui deviennent des féminazis, le soutien au peuple palestinien qui devient l'apologie du terrorisme. On a les révoltes urbaines et en territoire ultramarin qui devient simplement des émeutes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'oublie? Si je l'ai dit, les fascistes, les antifascistes seraient les fascistes. Vous voyez ce qui est en train de se passer en fait. Mais je tiens à signaler qu'il y a aussi des résistances incroyables. Ce 8 mars, mobilisation du mouvement social féministe a réussi à faire reculer l'extrême droite en obtenant l'interdiction du collectif d'extrême droite Némésis. Et a réussi à rassembler plus de 200 000 personnes. C'est un record. D'année en année, le mouvement social féministe arrive à rassembler toujours plus. Et pourtant, ce mouvement est très divisé. Ce mouvement n'a pas du tout les mêmes idées. Mais face à l'extrême droite, est vraiment capable de réussir des choses comme ce 8 mars l'a montré. Il y a aussi une manifestation le 14 mars antiraciste. On a aujourd'hui, c'est-à-dire que là, en gros, l'initiative de la résistance démocratique est lancée. Nous savons en France, il va y avoir la question de la présidentielle. Ça va être, on voit se dessiner les difficultés qu'il va y avoir pour voir nos idées de progrès, nos idées pour l'égalité, pour la justice, pour la solidarité. Et nous pensons que ça va être nécessaire pour le mouvement social de mener une campagne dans la présidentielle pour nos idées, pour défendre cette société qui nous unit toutes et tous, c'est-à-dire en fait les valeurs démocratiques les plus fondamentales, les valeurs humanistes les plus fondamentales, et que nous, eh bien, il faut se retrousser les manches, se serrer les coudes, et puis et porter haut et fort nos valeurs. Donc voilà, c'est noté, le rendez-vous est pris pour nous. On ne va rien lâcher, nous sommes résolus et déterminés d'aujourd'hui, évidemment avec la DIC contre l'extrême droite à échelle internationale, et pour la suite, et évidemment, comme je vous disais, ce qui va arriver, à défendre coûte que coûte une société véritablement démocratique, solidaire, pour la mise en œuvre de la justice fiscale, sociale et écologique. On lâche rien, no kings, merci. Super. Merci beaucoup, Yuli. Maintenant, j'ai la joie de passer la parole à Solidaire et à Aurélien Boudon exactement. Il n'y a pas de combat antifasciste sans combat syndical. Vous savez toutes et tous que l'extrême droite veut faire croire qu'elle est du côté des travailleurs, qu'elle est du côté des plus précaires, qu'elle est du côté du peuple. Mais en fait, plus on creuse, plus on se rend compte de son soutien explicite au démantèlement des droits sociaux et son soutien explicite aux milliardaires. Et donc on remercie Solidaire et tous les syndicats qui sont venus aujourd'hui pour soutenir cette initiative contre l'extrême droite. Merci, bonjour à toutes et tous. Si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est que nous partageons toutes et tous la même inquiétude et la même urgence à agir. La période que nous vivons en France comme à l'international est marquée par la montée des nationalismes, des régimes autoritaires, des guerres, des politiques de régression sociale. Partout, l'extrême droite cherche à instrumentaliser les crises et à s'imposer. Lorsqu'elle y parvient, les conséquences sont immédiates. Vous êtes bien placés pour le savoir, ces gouvernements remettent en cause les libertés fondamentales, s'attaquent à l'indépendance de la justice, musellent les médias, répriment les mouvements sociaux et font la chasse aux étrangers. La politique menée par Trump aux États-Unis avec sa milice ICE en est évidemment l'exemple le plus visible. Et Yuli a rappelé que Bernard Arnault s'était pressé à l'investiture, mais on y a vu aussi la fine fleur de l'extrême droite française, Sarah Knafo, Jordan Bardella, même s'il est reparti aussi vite qu'il était arrivé, puisque il y avait une sorte de modèle qui était vu sur cette nouvelle victoire de Donald Trump.
Et après les exactions, les crimes, les assassinats commis par ICE en France, des voix n'ont pas hésité à s'élever pour appeler à créer une ICE à la française. Cela nous rappelle que l'extrême droite est fidèle à cette tradition, elle apporte un projet politique qui s'ancre dans une histoire, et que demain, si elle parvient au pouvoir, elle n'hésitera pas à nouveau à mettre en pratique les politiques les plus brutales, les plus violentes d'exclusion et de discrimination. Cette dynamique internationale n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un contexte de crise multiple, et évidemment les régimes où l'extrême droite est parvenue au pouvoir sont extrêmement actifs, et au premier rang évidemment les États-Unis qui en tant que première puissance mondiale ont un pouvoir de nuisance extrêmement important. Et l'arrivée au pouvoir de ces régimes autoritaires, c'est évidemment la montée des impérialismes, mais c'est le recours à la loi du plus fort pour faire valoir ses intérêts. On l'a vu avec l'action au Venezuela, contre le régime certes liberticide de Maduro, mais dont rien ne justifiait qu'il soit enlevé par la force au cours d'une intervention militaire qui a fait de nombreux morts. Et on le voit en ce moment avec l'agression contre l'Iran, où là aussi, un régime qui certes réprime violemment sa population en faisant des dizaines de millions de morts, mais là encore, ce n'est pas par les bombes que la démocratie arrivera dans ce pays. Et par ailleurs, personne ne croit que ce soit l'arrivée de la démocratie en Iran qui motive les actions de Trump ou du gouvernement de Netanyahou en Israël. Ces crises sociales, économiques, climatiques sont instrumentalisées pour l'agenda réactionnaire des extrêmes droites partout dans le monde. Partout, la même logique est à l'œuvre. C'est diviser, c'est affaiblir les solidarités, c'est faire reculer les droits des travailleurs et des travailleuses. Face à ça, la digue que nous essayons de construire est évidemment primordiale. Cette digue, ce rempart, elle doit être internationaliste, pour les raisons que nous venons de voir, mais elle doit être aussi sociale. Sociale car l'extrême droite prétend parler au nom du peuple. Mais elle agit contre ses intérêts. L'extrême droite ne défend pas les travailleurs et les travailleuses. Elle vote contre la hausse du SMIC. Elle est contre l'encadrement, le gel des loyers. Elle est contre l'indexation des salaires sur l'inflation. Elle divise et oppose les salariés selon leurs origines, promeut la préférence nationale, les classes et les divise selon leur religion ou leurs orientations sexuelles. Elle détourne la colère sociale vers les boucs émissaires, pendant que les véritables responsables des inégalités continuent de prospérer et de s'enrichir. Et quand l'extrême droite progresse, ce sont toujours les droits sociaux qui régressent. À l'opposé, nous défendons un projet de société fondé sur la justice sociale, l'égalité, la démocratie, à l'opposé de ces replis nationalistes et autoritaires. Ce refus du progrès social, il s'est matérialisé de manière extrêmement inquiétante dans une séquence récente qui a vu une banalisation extrêmement rapide de l'extrême droite à laquelle nous ne devons pas nous habituer. À la suite de la mort de Quentin Derenc à Lyon, une instrumentalisation extrêmement inquiétante de ce drame a été opérée dans une opération de ravalement de façade, d'inversion totale des valeurs, et où l'extrême droite devenait finalement totalement fréquentable. Cette instrumentalisation, elle n'avait qu'un objectif, criminaliser l'antifascisme, ce qui est extrêmement grave et inquiétant, mais plus largement s'attaquer aujourd'hui aux forces politiques qui promeuvent des projets politiques de progrès social. Et il y a une forme de complicité de toute une partie de la classe politique qui, au service de cet agenda, de lutte contre le progrès social, s'est jeté tête baissée dans une opération qui a renforcé et accéléré la banalisation de l'extrême droite. À cela, nous ne devons pas nous habituer et nous ne devons pas renoncer à agir. Au contraire, alors qu'aujourd'hui, une large partie du patronat est prêt à s'accommoder de l'arrivée d'extrême droite au pouvoir, voire milite activement en ce sens en la finançant et en mettant ses médias et ses relais d'opinion à son service, nous devons assumer que pour refaire reculer l'extrême droite, il faut s'affronter au capital. Car le Rassemblement national progresse en récupérant la légitime colère sociale. Et lorsque l'extrême droite est au pouvoir, ce sont les libertés publiques qui sont attaquées. Ce sont les syndicats, les associations et les contre-pouvoirs qui sont affaiblis. Alors aujourd'hui, il ne suffit pas de s'en inquiéter, il faut agir. Et si aujourd'hui tous les sondages promettent la victoire au Rassemblement national, nous sommes persuadés qu'il n'y a pas de fatalité. Alors certes, il est tard, mais il est encore temps. Nous avons prouvé en juin 2024, alors que là aussi tout le monde nous promettait, le Rassemblement national à Matignon, que nous pouvions inverser le cours des choses. Par l'action unitaire des organisations syndicales, du mouvement social, nous avons pu
faire mentir les sondages et agir pour que ce que l'on nous promettait n'arrive pas. Le syndicalisme a un rôle essentiel pour faire reculer l'extrême droite, mais nous n'y arriverons pas seuls. Dans ce contexte, l'unité est une nécessité. L'unité du mouvement syndical, l'unité du mouvement social, l'unité de toutes celles et ceux qui refusent le poison de la haine et de la division et surtout du racisme. Cette unité, ça veut dire construire des mobilisations communes comme aujourd'hui, faire front ensemble, ne rien céder sur l'essentiel et ne pas prendre le risque des petits calculs partisans. C'est aussi dans les entreprises, les services publics, les quartiers que va se jouer ce combat. Et c'est en défendant l'augmentation des salaires, de meilleures conditions de travail, la défense des droits collectifs que nous combattons concrètement le terreau sur lequel prospère l'extrême droite. C'est pourquoi le projet d'une grande campagne unitaire du mouvement social, autour d'un projet de progrès, d'un projet désirable, qui ne soit pas seulement s'opposer à l'extrême droite, mais montrer des alternatives, montrer que nous défendons un projet de société complètement opposé au projet mortifère et délétère que nous propose l'extrême droite, évidemment, est une proposition aujourd'hui qui fait écho chez nous et nous pensons que nous avons d'ici les échéances de 2027 présidentielles et législatives qui sont à très haut risque la possibilité de faire entendre une autre voix, de reconstruire des solidarités. Parce que la meilleure réponse à la haine, c'est la solidarité. Parce que la meilleure réponse au repli, c'est l'égalité. Parce que la meilleure réponse à la résignation, c'est la lutte collective qui montre que par notre action, nous pouvons changer le cours des choses. Alors faisons front, faisons grandir ces solidarités, reculons les idées de haine, et toutes et tous ensemble, unissons-nous pour tenter de construire un monde et un avenir meilleur. Je vous remercie. Rebonjour. Merci beaucoup Aurélien. Nous sommes très heureux maintenant de passer la parole à la Ligue des droits de l'homme et à sa présidente Nathalie Théiot. D'abord parce que le combat de la Ligue des droits de l'homme est un combat qui nous rassemble toutes et tous, et aussi parce que la Ligue des droits de l'homme est la première organisation à avoir rejoint la DIG et qu'elle en est même le siège social. Et donc pour nous c'est un immense honneur et on est très heureux que Nathalie soit là. Donc je lui passe la parole maintenant. Merci Nathalie. Merci à toutes et tous d'être présents pour dire non à l'extrême droite. Merci. Alors, pourquoi nous sommes contre l'extrême droite ? Parce que tout simplement nous savons qu'ils portent un message, une politique d'exclusion des personnes trans, on l'a vu évidemment aux États-Unis, mais au-delà des personnes LGBTI, d'exclusion pour les femmes, parce qu'on a vu que immédiatement il y a les attaques sur le droit d'avorter, il y a les attaques évidemment sur les migrants, mais bien au-delà des migrants, puisqu'on voit qu'on ne fait pas vraiment de distinction. En réalité, c'est les personnes racisées qui sont toutes touchées, et donc c'est un projet qui est un projet politique qui est forcément raciste, qui est forcément xénophobe, et c'est tout cela que nous combattons évidemment. Et on le voit à la façon dont sont traités les migrants par l'ICE, et au-delà des migrants, tous ceux qui résistent, et on rend hommage évidemment à la population américaine qui résiste et qui dit non à la politique qui est menée, qui dit non à la façon dont l'ICE se traite les gens et se comporte. Donc bravo, hommage à tout cela. Et ça, c'est aussi ce qu'on voit actuellement. Tout ce qui est... il suffit de voir, après les municipales, regardez ce qui se passe en France. L'extrême droite attaque immédiatement les nouveaux élus qui sont d'une origine supposée étrangère. Eh bien, on voit qu'immédiatement, il y a des attaques, et des attaques racistes. Et c'est là aussi soutien à ces nouveaux élus, soutien qui subissent le racisme, alors qu'ils sont des élus de la République. Et nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés parce que regardez ce qui se passe au Parlement européen. La droite s'est alliée à l'extrême droite pour voter dernièrement le nouveau règlement européen qui va permettre par exemple qu'il y ait ce qu'ils appellent des hubs de retour, c'est-à-dire qu'on puisse envoyer à l'étranger des personnes qui sont en attente de décision
et notamment pour les personnes qui sont des demandeurs d'asile, il suffira qu'il y ait un refus, alors même qu'ils font un recours devant la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, ils vont pouvoir être expulsés. Ça veut dire on va risquer leur vie, et ça c'est inadmissible parce que le droit d'asile, ça fait partie des fondamentaux. La Révolution française a admis, on doit défendre ceux qui risquent leur vie dans leur pays. Donc là, il faut faire attention à ça parce qu'on voit à travers ce premier marqueur qui est vraiment la question de lutte contre les migrants, on voit ce premier marqueur de l'extrême droite se diffuser à travers, avec ça, la droite qui va avec l'extrême droite, et c'est cela qu'il faut aussi être en vigilance par rapport à ça, parce que à chaque fois c'est ce qui se passe, et on laisse passer, et après ça s'étend évidemment, et c'est un parcours d'extrême droite qui est mis en place. Donc, soyons vigilants, sachant que lorsqu'il y a, pour l'instant, la vigilance des juges, qu'est-ce qui se passe? Mélanie, elle n'arrive pas à faire passer ces décrets ces arrêtés qui sont contre des migrants de façon illégale, parce que les juges disent non, c'est illégal. Et on voit que il y a aussi, même un peu partout, en France aussi, les juges qui disent non, ça c'est illégal, on peut pas. Alors on espère de la CJUE qu'elle va aussi dire non pour certaines choses qui sont passées au vote, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Le deuxième marqueur de l'extrême droite, c'est évidemment les attaques contre l'état de droit, contre l'indépendance des juges. Et là, on se rend compte du danger, parce que s'il n'y a plus les juges pour dire non, c'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour nous, en tout cas en ce qui concerne la France, mais c'est vrai aussi pour d'autres pays qui ont encore la chance d'avoir des juges qui sont indépendants, eh bien, nous avons la nécessité de défendre l'indépendance de la justice, sachant qu'en France, elle est déjà pas si forte que ça, parce que notamment les procureurs ne sont pas indépendants le parquet n'est pas indépendant du garde des Sceaux. Donc on est bien sur une défense de l'état de droit, mais aussi on doit promouvoir l'état de droit, demander à ce que les juges soient indépendants pour qu'ils puissent défendre nos droits et nos libertés. Et on voit que lorsque la société le réclame, eh bien on arrive à gagner. Et lorsque Mélanie on peut faire mentir ce qui est censé arriver, parce que lorsque Mélanie a fait sa réforme pour son référendum pour demander à ce qu'il n'y ait plus, que les juges ne soient pas indépendants en Italie, elle était censée gagner. Les sondages la donnaient gagnante. Et elle a perdu. Donc quand on s'unit, quand on se bat, la société civile est en mesure de faire reculer l'extrême droite, en tout cas sur les fondamentaux. Au moins sur la défense de l'indépendance de la justice et l'état de droit. Et là-dessus, il faut qu'on s'unisse absolument, parce que bien sûr que nous demandons à ce qu'il y ait une alternative, et on appelle notamment toutes les forces progressistes, on les appelle à faire alliance pour qu'il y ait une alternative démocratique, écologique et sociale, bien sûr. Mais d'abord nous, société civile, parce que malheureusement, il y a aussi les intérêts partisans qu'on voit se profiler, mais nous, société civile, unissons-nous, nous sommes forts lorsque nous nous unissons. Alors unissons-nous et faisons reculer l'extrême droite. Merci. Merci beaucoup à Nathalie d'avoir pris la parole. La FSU est également présente pour représenter le combat syndical aujourd'hui. Et donc je remercie chaleureusement Caroline Chevet, qui est secrétaire générale de la FSU, d'être présente. Et je vais lui donner la parole tout de suite. Bonjour à toutes et tous. La jeunesse de notre pays, comme celle du monde, a le droit à un avenir de liberté, de paix, de justice sur une planète habitable. Face aux crises écologiques, à la montée des prédateurs, au capitalisme destructeur, au développement des logiques guerrières et à la remise en cause permanente du système du droit international, nous devons rebâtir, défendre, bâtir à nouveau un système éducatif capable de former les jeunes générations aux défis qui sont devant elles, de résister au désespoir et à la peur par la compréhension et par l'inventivité, de revitaliser la démocratie par le développement des solidarités et la mise en œuvre sans concession de l'égalité,
entre les femmes et les hommes, entre tous et toutes les habitants, quelle que soit leur origine, leur religion ou leur couleur de peau. À cette jeunesse inquiète, l'extrême droite propose un autre projet. L'ordre contre la liberté, le pouvoir contre les droits, la hiérarchie contre l'égalité, la propagande contre les savoirs. L'école qu'elle dessine est au service de ce projet partout dans le monde. Une école qui limite l'accès au savoir, aux qualifications et aux études par la sélection précoce et la soumission aux besoins immédiats du marché du travail. Une école qui assume et naturalise les inégalités par la remise en cause des dispositifs visant à les combattre, notamment en France l'éducation prioritaire, et l'exclusion voulue et assumée d'une partie des élèves. Une école qui refuse d'éduquer les enfants à la vie affective, relationnelle et sexuelle, de leur apprendre le respect de soi et des autres, qui les protège pourtant contre les violences sexuelles et qui promeut la culture d'égalité. Une école mise au service d'un ordre social dépassé et fantasmé, instrument d'un projet qui s'attaque systématiquement aux droits des femmes et des minorités, en restreignant les libertés reproductives et en sapant les politiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Une école qui promeut le roman national au mépris de l'histoire critique, qui met les savoirs au service de l'idéologie. Une école tournée vers le passé, promouvant des pédagogies obsolètes, disqualifiant la recherche et la formation des enseignants, rompant avec les libertés académiques. Et pour les enseignants et l'ensemble des personnels, l'extrême droite porte aussi un modèle de fonction publique autoritaire et verticale, refusant aux fonctionnaires le droit et l'engagement citoyen et remettant en question la formation universitaire. L'extrême droite s'organise dans le monde et en France pour prendre la main sur l'éducation. Les exemples sont nombreux dans les pays où elle est au pouvoir, à commencer, bien sûr, par les terribles attaques de Trump contre l'école et contre les universités. En France aussi, le projet Périclès, financé par le milliardaire Sterrin, commence à porter ses fruits. Alors nous aussi, nous devons nous organiser et nous mobiliser. La FSU, avec les organisations syndicales et le monde associatif, avec les autres organisations syndicales et le monde associatif, défend un tout autre système éducatif, tourné vers l'avenir, visant l'émancipation de la jeunesse, combattant toutes les assignations liées à l'origine sociale ou géographique. La défense de ce projet, aujourd'hui et à l'avenir, est un levier central de notre combat contre l'extrême droite sur le temps long. Il se nourrit aussi de la fragilisation actuelle du système éducatif et de ses conséquences sur la jeunesse. Ce combat suppose une rupture profonde avec les logiques d'austérité qui dévorent aujourd'hui les services publics dans leur totalité. L'affaiblissement des services publics, sous les coups des politiques d'austérité menées depuis de trop nombreuses années, dégrade durablement l'accès aux droits, au logement, à l'emploi, à la solidarité et alimente un sentiment de concurrence entre les groupes sociaux qui favorise aussi le développement d'une lecture raciste des problèmes sociaux. Les résultats des municipales en France le montrent. Nous pouvons entrer dans une spirale infernale où le manque de services publics porte au pouvoir celles et ceux mêmes qui cherchent à les détruire. C'est pourquoi la FSU alerte sur la nécessité de redonner aux services publics les moyens de remplir leur mission au service de toute la population. Et elle le fait en commençant en intersyndicale dès la semaine prochaine à appeler une semaine d'action et une journée de grève mardi 31 mars pour les moyens dans l'éducation, pour cette rentrée 2026, mais pour aussi les années qui viennent. Ça n'est qu'en redéveloppant les services publics que nous répondrons aux défis sociaux, démocratiques et écologiques et que nous reconstruirons du commun et de la solidarité pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Merci. On va reprendre un peu en musique avant d'écouter le dernier discours. On
on a, grâce au Indivisible Paris, plusieurs performances musicales et notamment une performance interprétée par Brian Scott Bagley. Il est danseur, chanteur américain, historien de Joséphine Baker, fondateur du musée Joséphine Baker à Paris et le premier MC noir américain du Crazy Horse à Paris. Donc on est très très honorés de l'avoir avec nous et on est très heureux de ses performances. Et ensuite on aura le dernier discours et la photo de famille. Merci à vous. Hey everybody, you might know this song from The Color Purple. It's called Sister. But we're gonna sing to somebody else today. Here we go. America, you've been on my mind. Yes. Ready? Here we go. USA, you've been on my mind. USA, that fool is a crime. You know, we need to get rid of all that hate today. I bet you think I don't know nothing but singing the blues, but I know something. That fool is a fool, and we need to get rid of that fool today. Oh, we've been struggling so long, 'cause we thought he's a mess, and he is. And trust me, no low life's gonna run me around, or you darlings. So, what we gonna do, we're gonna vote and get him out of here, and all the rest of his flunkies, trust me, we will cheer. We get rid of that fool today. Now I need your help, but here we go. Dump the Trump. I said dump the Trump. Said dump Trump. Today. Dump the Trump. Hey. I said dump the Trump. Hey, I don't know about you. I'm tired of the war. I'm tired of craziness. We don't need his no more. I don't know about you. We are 2026 of the human experience. Are you tired of living like this? So let me tell you something. People, remember your name. No twisters gonna steal your stuff away. My people, we sure ain't got a whole lot of time. So go on, shake that shit. We get him out of here. But people, dump the Trump today. Remove! Yeah! We have another very special guest today, singer-songwriter Devin Graves, who wrote a beautiful song. She's going to explain a little bit where this song comes from.
Et elle va chanter en même temps. Hello, bonjour. I just want to say a little bit about this song. Hi, I'm Devin Graves. I moved to France in 2012, and I wrote this song actually in 2016, the first time that Donald Trump was elected. And at that time, he was building a wall. And I thought about how, when I came to France, I was really warmly welcomed. And I think it is insane that not everyone receives that kind of welcome, especially people coming from more different and difficult circumstances than myself. And so I wrote this song imagining, what if our response as human beings to other human beings was not fear? What if it was not a scarcity mindset of saying, oh, if you come here, I will not have enough? What if the response was, I have plenty, let me share? And so the chorus of this song says, welcome, come on in, make yourself at home, you are not alone. There's room at my table, come and eat, rest your tired feet, make yourself at home. Please sing with me. All right, I'm going to take a moment to sing that with you. Here's the chorus. Welcome, come on in, make yourself at home. You are not alone. There's room at my table. Come and eat, rest your tired feet. Make yourself at home. Make yourself at home. Please sing with me if you can pick it up. Here we go. Come ye weary, heavy laden, shoulders aching from your load. Seeking shelter, a peaceful haven. You've walked miles down a perilous road. We may struggle to pronounce each other's names, but a smile in every language is the same. Sing it out. Welcome, come on in. Make yourself at home. You are not alone. I can't fathom what you've been through, the sorrow that you bear. But I will listen to your story if you feel you'd like to share. A little kindness can do wonders for the soul, restoring hope or making what was broken whole. Welcome, come on in, make yourself at home. You are not alone. There's room at my table. Come and eat, rest your tired feet. Make yourself at home. Make yourself at home. Here we go to the bridge. We all need a helping hand from time to time. Support to lean on as we make the upward climb. Let's sow seeds of love. Let's sow seeds of peace. The greatest way to haste the day that war will cease. Welcome, come on in, make yourself at home. You are not alone.
Make yourself at home. Make yourself at home. Sing that again. Make yourself at home. Make yourself at home. Thank you. Devin Graves, everybody. Stay here. Come on, let's do. Yeah. Now I'd like to introduce the amazing John Meldrum, who's going to sing a very special song. Yeah, actually, it might be good. Yeah, so this is a song that my son sang at the last. This is my son Artie sang this at the last No Kings at Châtelet, which was pretty amazing, and the Resistance Jam as well. And it's by this American lady called Carsey Blanton, and she's amazing. She's really amazing. And this song is called "The Little Flame." Yeah, we're good. Just to let you know, all you Americans here, pretty much every month, you can look at and find information on the Diversity Caucus Democrats Abroad website. There is a resistance jam right there at O'Sullivan's about once a month. And it's an open mic. You can come and sing, you can come and talk, you can come and read your poetry, and it is once a month. Look for that information on the Democrats Abroad website. So, this also is a sing-along song, so it goes like this. 100 years, 100 years, 100 more, 100 more, throw our weight against the door, and even if we don't survive, we keep the little flame alive. So you sing back at us, 100 years, go! 100 years, 100 more, 100 more, we throw our weight against the door, and even if we don't survive, everybody, we keep the little flame alive. This song is called A Little Flame. A cotton field, a silver mine, Johannesburg to Palestine. Broken treaties, dreams deprived, we kept the little flame alive. Bobby Seale to Bobby Sand, a picket held in frozen hands. Prison cells, freedom rides, to keep that little flame alive. 100 years, 100 more, we throw our weight against the door, and even if we don't survive, we keep the little flame alive, keep the little flame alive. Ford the river, cross the sea, a slave, a rider, a refugee. Strap the child to your side and keep that little flame alive. Ho, Guevara, Connolly, we hit him in the scullery. Secrets whispered to the wives, they kept the little flame alive. 100 years, 100 more, and every against the door, and even if we don't survive, we keep the little flame alive. Faye Dolores,
Bernadine, table grapes and gasoline, homemade rifles, kitchen knives, kept that little flame alive. Warsaw, Tulsa, Wounded Knee, they buried us, but we were seeds, singing from the grave we rise to keep the little flame alive. 100 years, 100 more, we throw our weight against the door. And even if we don't survive, we keep the little flame alive. 100 years, 100 more, clap your hands. We throw our weight against the door. And even if we don't survive, we keep the little flame alive. One more time, everybody sing. 100 years, 100 more. We throw our weight against that door. And even if we don't survive, we keep the little flame alive. Remember when they shot Joe Hill? He spoke his last and final will. Good luck to all of us, don't cry, but keep the little flame alive. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. On va conclure cette matinée de rassemblement contre l'extrême droite par un dernier discours, celui de Pouria Amir Shahi, qui est président et cofondateur de la DIG, l'association qui a été montée donc il y a un peu moins d'un an de ça, et donc je l'accueille maintenant sur scène pour faire le discours. Merci Myriam, bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Merci d'être là, quelle énergie, et les Américains c'est incroyable hein. Déjà on vous voit outre-Atlantique avec deux très grandes No King's March réussies, massives, et je peux vous dire que à chaque fois que on vous a vu, moi j'y étais au mois de juin avec Myriam justement, ça donne de l'énergie, ça donne confiance. Et ça nous permet de faire des démonstrations, pas simplement des démonstrations de force, mais de montrer que devant la montée des pouvoirs autoritaires, il n'y a aucune fatalité. Si nous sommes nombreux, et le nombre fait notre force, alors nous sommes capables sans doute de déplacer toutes les montagnes, de refuser le destin funeste qui nous est promis par l'agenda fasciste, néofasciste de certains chefs d'État aujourd'hui. Et je voudrais saluer tous ceux qui, aux États-Unis, avec la No King's March, en Italie, mais aussi en Hongrie, en Argentine, au Chili et dans beaucoup de pays, se mobilisent et nous donnent à nous en Europe, qui n'avons pas encore basculé, et je pense qu'on ne basculera pas si on tient bon, aux Français, aux Allemands, aux Espagnols et à tous les autres. Pour nous, l'énergie qui nous est transmise est une force en laquelle
nous voulons croire évidemment, mais de laquelle nous voulons nous inspirer. Parce que ces mobilisations qui rassemblent la société, ce ne sont pas simplement des moments de tristesse face au danger, ce sont aussi des moments de joie, on l'a vu avec la musique qui est là. Et merci à toutes les musiciennes, les musiciens, aux chanteurs et aux chanteuses. Mais ce sont aussi des moments de victoire. S'il n'y avait pas l'union des forces sociales, l'union de toutes celles et ceux qui se battent en tant que citoyennes, citoyens, individuels ou organisés, pour défendre la dignité humaine, alors le mouvement My Voice, My Choice n'aurait pas gagné en Europe. Et c'est grâce à cette mobilisation qu'il y a eu une victoire. S'il n'y avait pas cette mobilisation dans tout le pays, en Italie, alors il n'y aurait pas eu la victoire contre le référendum de Meloni. Je voudrais aussi rappeler, parce que c'est loin maintenant, vous vous rappelez sans doute que la mobilisation à la Pride, à Budapest, avait permis de réunir de façon historique plusieurs dizaines, même centaines de milliers de personnes qui ont permis de montrer à Budapest, dans la capitale de Hongrie, qu'il y avait des places fortes, qu'il y avait des grandes villes qui résistaient. Et ici à Paris, nous avons su déjà, lors des dernières élections municipales, empêcher évidemment l'extrême droite. Mais dans bien d'autres villes, c'est le cas à Marseille, c'est le cas à Lyon, et encore dans bien d'autres villes, les citoyens mobilisés sont capables d'empêcher le pire, de faire cette digue contre l'extrême droite. Mais il nous faut aller plus loin. Et l'idée de la digue contre l'extrême droite, ce n'est pas simplement d'être solidaire. Bien sûr, il faut être solidaire entre nous, mieux nous connaître, mieux partager l'expérience des autres, se donner aussi la possibilité d'aller convaincre autour de chez soi, dans son immeuble, dans sa rue, dans son lieu de travail, non seulement que le danger qui arrive peut nous faire mal s'il arrivait. Ça a été dit tout à l'heure par tous les représentants de la société organisée. C'est vrai qu'il y avait des enseignants, qu'il y avait des défenseurs des droits humains, qu'il y avait des syndicalistes. Je voudrais aussi parler un peu au nom, enfin pas au nom, mais saluer la présence de la Confédération Générale du Travail et d'Amnesty International, dont je vois la présidente arriver, Anne Salinel. C'est important parce que, mais viens avec moi Anne, parce que vous savez, Amnesty International est une organisation qui est aussi notre conscience collective. C'est une association, une ONG qui, dans le monde entier, non seulement se bat contre les dictatures et les effets concrets des dictatures, c'est-à-dire les censures, c'est-à-dire les procès arbitraires, c'est-à-dire les emprisonnements, c'est-à-dire la torture. Et on sait très bien que la plupart des nouveaux tyrans, qu'ils soient aux États-Unis ou ailleurs, s'inspirent de ces modèles-là. On sait à quel point M. Poutine suscite de la fascination chez de nombreux dirigeants d'extrême droite aujourd'hui dans le monde. Alors merci à Amnesty International d'être là et d'avoir accepté de participer à ce rassemblement. Je voudrais dire aussi vous voulez dire un mot, Anne, avant que je conclue? Je voulais juste dire, et désolé pour ce retard, qu'effectivement Amnesty International est entré en résistance contre ces tendances, ces projets anti-droits à travers la planète. Et que voilà, nous avons décidé et nous souhaitons vous voir nombreux avec nous pour avoir ce courage de défendre ce qui doit être défendu, ce courage d'empêcher ce qui ne doit surtout pas arriver, et ce courage aussi de proposer autre chose pour montrer qu'un monde meilleur est possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup Amnesty International France. Alors, la pluie nous appelle vers la fin de ce rassemblement. Je voudrais finir d'abord évidemment en vous remerciant encore une fois de votre présence, de la confiance que j'ai dans le fait qu'en repartant d'ici, on se dit que nous pouvons nous organiser, nous pouvons convaincre autour de nous. Nous vous appelons aussi, je voudrais lancer un appel à nous fédérer, sans sectarisme, d'où que nous soyons, en partant de nos réalités de vie, de considérer que si nous sommes capables de nous fédérer, de porter ensemble non seulement cette digue, mais aussi l'idée que face à la stratégie d'accaparement des terres, d'accaparement des ressources,
d'accaparement des richesses. Il est aussi un autre modèle qui est possible de porter ensemble, fondamentalement humaniste, celui du partage de ses ressources, du partage de ses richesses, du partage des connaissances, de l'accès aux médecines, de l'accès aux technologies pour tout le monde. C'est ça le modèle de développement humain partagé que nous voulons promouvoir. Alors si nous sommes capables, et nous serons capables, j'en suis sûr, de nous fédérer ensemble pour porter ce message, alors je suis sûr que cette alliance citoyenne entre personnalités de la société civile qui ont rejoint la digue, entre organisations qui ont rejoint la digue, des élus qui ont rejoint la digue, alors nous pouvons sans doute par cette hybridation, par ce rassemblement original des forces vives de la société, nous dire que non seulement 2027 sera encore un échec pour l'extrême droite, mais dès l'année prochaine, peut-être, je l'espère, le point de départ d'une reconquête des idées humanistes et progressistes, nous le devons bien, nous qui n'avons pas encore basculé, à nos amis américains, à nos amis italiens et à nos amis hongrois. Merci à vous. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur la digue, vous avez là des QR codes, on me dit, donc vous pouvez aller les voir. Pour discuter avec nos représentants de The Indivisible, que je voudrais saluer. Merci beaucoup à Ada Chen et à Indivisible qui a beaucoup animé cette journée. Vous pouvez aussi les rencontrer, car nous sommes ici aussi militants de l'interculturalité. Et puisque nous avons des gens qui viennent des États-Unis ici, et que nous, Français, savons les accueillir, eh bien nous pouvons aussi, on dit en général, finir le meeting avec un coup à boire. Il n'y a rien à boire, mais enfin au moins, on peut continuer à échanger tranquillement et avec plaisir. Merci encore à vous toutes et tous. Il y a une marche cet après-midi pour ceux qui veulent le rejoindre concernant les droits des Palestiniens. Et on me dit que j'ai oublié le principal. C'est-à-dire que nous avions commencé en fête et en chanson. Il n'est donc pas question de nous quitter juste sur un discours, mais de finir en chanson, car il n'y a pas de bonne fête qui ne se finisse. Alors j'avais dit à boire, mais en musique. Qui c'est qui vient? Barbara? Encore? Merci à toi. J'aimerais bien inviter sur scène. I'd like to invite a very special member of the American community here. She is a well-known jazz and pop singer. She also is an amazing actress who recently became Maya Angelou for us before our very eyes in the French production of Maya Une Voix. I'd like you to reserve a beautiful warm welcome for Miss Ursuline Kerson. Thank you. A special thanks to Darlene, who has agreed to come and hold this umbrella. Testing, 1, 2. I'm ready. All men are brothers, I believe. No matter how different we may look, no matter what the shade or hue, I read it in a book, and in another book I've read, not hate, but love instead. No matter what may be your color, you are my brother. As we open our hearts and minds and remove the curtain of contact, treat each other with respect. Gotta learn to love one another. Maybe what I say to you has been said many times before. Till we find an answer, these words will keep knocking at your door. Woo-hoo. Yeah, yeah. Long ago in a distant land, in the pool of humanity, yeah,
man was born. He dared to stand, he opened up his eyes to see. And though we wander here and there, this man was our mother. So when we meet, no matter where, you are my brother. As we open our hearts and minds, remove the curtain of color, treat each other with respect. We gotta learn to love one another. Maybe what I say to you has been said many times before. Till we find an answer, the words will keep knocking at your door. And as man began to roam, nature dressed us in her imagination. She took a look, she took one look, admired her creation. So no matter where we find ourselves in the great green earth, remember where we started from. You are my friend, you are my sister, you are my brother. Oh, you're more than a friend. Ooh, you are my brother. Say it, you are my brother. Hey, brother and sister. Thank you, Darlene. Ursuline Kirso! Now we have a special guest who came all the way here from Brittany. Our Belinda. Well, listen, Our Lady Liberty is having a hard time these days. For real. But she gets up! And she is here to remind us. She is here to remind us of the... I'm just going to put this back together. Sorry, there we go. She is here to remind us of the real message of Lady Liberty. Belinda, Our Lady Liberty. I'm going to tell you right now, I've been standing in that New York harbor since 1889. About ready to pack my bags and come back to good old France. But then I remembered that freedom is something you have to fight for. And there's no way I will let the American people down. So I'm going to say something that's at my feet in the harbor. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, your wretched refuge of the teeming shore. Give these, the homeless, tempest-tossed, to me. I lift my lamp beside the golden door, and I always will. Thank you. Next up, we have a very special guest. She is a young American actress here in Paris. Elle est américaine, jeune et belle, actrice à Paris. Que demander de plus? Et elle est en colère. N'est-ce pas? Il y a de quoi. Donc, avec le soleil, notre Darlene Muniz. Darlene Muniz! How's everyone doing today? Really? Because I'm not doing so good. I was trying
best represent how I feel on the inside, and I just keep coming to this song over and over again. So we're gonna go ahead and we're gonna sing it. This song's from a little musical called Hamilton. Sometimes history repeats itself, and I feel like we're back in the 100th century. Let's go, pick a song. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Ayo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. Diamond in the rough, a shiny piece of coal, trying to reach my goal. My power of speech, unimpeachable. Only 19, but my mind is older. These New York City streets get colder. I shoulder every burden, every disadvantage I have learned to manage. I don't want the street to brandish. I walk these streets famished. Planets span this spark into a flame, but damn, it's getting hot. So let me spell out the name. I am the ALEXANDER. We are meant to be a colony that runs independently. Meanwhile, Trump keeps shitting on us endlessly. Essentially, he attacks us relentlessly. Then he goes around and says, it's minorities. He ain't never gonna help us. Just his buddies. So there won't be a revolution in this century. Enter me. Don't be shocked when your history book mentions me. I will lay down my life if it sets us free. Eventually, you'll see my ascendancy. And I am not throwing away my shot. And I am not throwing away my shot. And yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. And I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. And yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. It's time to take a shot. I dream of life without some monarchy. The honor reste in France. So little anarchy. Anarchy? How you say? Oh, anarchy. When I fight, I make the other side panicky with my shot. You're my tailor's apprentice, and I got y'all knuckleheads and local parentis. When I drop into the rebellion, cause I know it's my chance to socially advance. Instead of sewing some pants, we're gonna take a shot. And yo, we'll never be truly free until those in bondage have the same rights as you and me. You and I do or die. Wait till I stallion, I'm a stallion with the first black battalion to take another shot. Geniuses, lower your voices. You keep out of trouble and you double your choices. I'm with you, but the situation is fraught. You've got to be carefully taught. If you talk, you're gonna get shot. Bird, check what we got. Mr. Lafayette, hard rock like Lancelot. I think your pants look hot. Lawrence, I like you a lot. Let's hatch a block blacker than the kettle calling the pot. What are the odds? The gods, they put us all in one spot. Pop in a squad of conventional wisdom, like it or not. A bunch of revolutionary manumission abolitionists. Give me a position, show me where the ammunition is. Sometimes I get overexcited, shoot off at the mouth. I've never had a group of friends before. I promise that I'll make y'all proud. Let's get this guy in front of a crowd. And I am not throwing away my shot. And I am not throwing away my shot. And yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. And I am not throwing away my shot. And I am not throwing away my shot. And yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. Everybody sing. Whoa, whoa. Rise up, when you're living on your knees, you rise up. Tell your sister that she's gotta rise up. Tell your brother that he's gonna rise up. When are these colonies gonna rise up? 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 I imagine death so much it feels more like a memory. When's it gonna get me? In my feet, 7 feet ahead of me. If I see it coming, do I run or do I let it be? Is it like a beat without a melody? Think I never thought I'd live past 20. Where I come from, some live half as many. Ask anybody why we living fast. When we laugh, reach for a flask. We have to make this moment last. That's plenty. Scratch that. This is not a moment, it's the movement. Where are the hungriest brothers with something to prove with? Foes are cold as I say, taking on a stand. They roll like Moses, claiming the promised land. And when we win our independence, is that a guarantee of freedom for our descendants? Or do the blood we shed begin an endless cycle
circle of vengeance and death with no defendants. I know the action in the street is exciting, but Jesus, between all the bleeding and fighting, I've been reading and writing. I gotta see what the financial situation is. Are we a nation of states? What's the state of our nation? A past patiently waiting, I'm passionately smashing every expectation, every action's an act of creation. I'm living back to bags of these sorrow. For the first time I'm thinking past tomorrow, and I will not. Stop being hungry, I'm not gonna wear my shot. Rise up. We gotta rise up. We gotta rise up. Rise up. Come to take a shot. Rise up. Rise up. Take a shot. Rise up. Oh, rise up. Rise up. Time to take a shot. Time to take a shot. And I am not gonna wear my. Thank you. Paris has got talent. So, pour finir, on va finir avec juste une chanson que vous allez tous chanter avec nous. Et donc, j'appelle tous les chanteurs sur scène. Ce sont des chants de foule inspirés par ce qui se passe à Minneapolis, où les gens ils chantent ça devant les centres de détention. These songs are sung in front of detention centers. They're sung in front of the hotels where ICE is staying. They're sung to keep people's hope alive during this terrible time. So I'm gonna say I'm gonna sing a line, and you guys will sing it back after me. Have we got John? Okay. Okay. It's okay. I don't need the. It's all. Okay. Ready? Are you guys ready? Ready to sing? And you guys, when we join the March for Palestine this afternoon, we can all sing this together while we're marching. Okay? Okay. Here I go. I'm going to sing one line and then you sing it after me. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. My dear ones, here comes the dawn. My dear ones, here comes the dawn. All together now. Hold on. Hold on. My dear ones, here comes the dawn. Again. Hold on. Hold on, my dear ones, here comes the dawn. Okay, who wants to sing a harmony? Who wants to sing a harmony? Okay, this is a really easy one. So we go, hold on, and that's your note. So it's hold on, hold on. Again, hold on. And you? Hold on. Same note. My dear ones, watch out. Here comes the dawn. My dear ones, here comes the dawn. All together now. Hold on. Hold on. My dear ones, here comes the dawn. Okay, now with the melody, okay? Here we go. 1, 2, 3, and hold on.
that works? My dear ones, here comes the dawn. So we can sing that later when we're marching, okay? And now we're gonna, I think we're gonna end with No King. Yeah, good. Let's end with the No King. No, I think we're gonna okay. Can I have my washboard? Here you go, babe. You want to keep talking? Okay. All right. Hold on. Put this over here. All right, we did this earlier. So if you were here, you should already know this one. There ain't no kings. Ain't no kings in the USA. Ain't no kings in France. We're standing together against dictators, against fascism. So sing it out, regardless of where you're from. This is for all of us. All right, okay. A 1, a 2, a 1, 2. No, there ain't no kings in the USA. You're not God, no matter what you say. You break your word, you steal and lie, but you can't break us, no matter how you try. This land is ours, and we are free, from the desert sands to the shining sea. Hand in hand, I'm bent, I'm broke. You spit your hate, we wake, we woke. Play it out! Because no one can take our dreams away. Ain't no man on the USA. There ain't no kings in the USA. He ain't God, no matter what he say. He says, "Bam!" We say not today, 'cause there ain't no kings in the USA. Take our dreams away. He ain't God on the USA. There ain't no king in the USA. He ain't God, no matter what he say. He says, "Bam!" We say not today, 'cause there ain't no kings in the USA. Sing it out. There ain't no kings. No, there ain't no kings. There ain't no kings. No, there ain't no kings. Say it out. There ain't no kings. No, there ain't no kings. Last time. No, there ain't no kings in the USA. Merci à toutes et à tous d'être venus ce matin, ce midi, pour vous rassembler contre l'extrême droite, contre les tyrans, for no kings. Thank you so much to all our American friends in France who have been standing tall and who have been in support of us and of anyone on this earth against the tyrants. And I would like to say the music was the best part. And on se retrouve bientôt pour de nouvelles manifestations. Il y a la manifestation à 14h en soutien au peuple palestinien.
there is another manifestation at 2 in support of the Palestinian people. We have to be a lot. We have to be in numbers. And it's here. It's in Bastille. So grab a bite, come back. So, merci encore. On est très heureux avec la DIC d'avoir organisé ça et d'avoir été si nombreux. Et maintenant, je vous souhaite une très très belle journée, une bonne suite des manifestations. Et on aimerait remercier aussi le camion Scratch qui nous a permis d'être là aujourd'hui et d'avoir cette scène.